首先感谢现场的朋友们呢，在这样的阴雨绵绵的夜晚来参加今天晚上的品酒会。I've just come from Sydney in Australia, where it was very hot. 那比尔博士是今天早上4点左右才到台湾的，所以他前一站是在澳洲的雪梨，那边是夏天，热爆的。So to me, it's actually quite nice here. This is very comfortable. 所以来到台北觉得很舒服，因为这个天气对比尔博士来说是很好的天气。So the reason I'm here in Asia for this 2 weeks is to introduce Glenmorangie Private Edition number 7. 那我这2礼拜的行程都在亚洲，主要就是向大家介绍发表格兰杰的私藏系列的第7个版本。And I must start off with clearing something. 当然我必须一开始先把一些东西想清楚。At our first session earlier on this afternoon, Ho Chen Yao, Kingfisher, said to me that he had heard that this would be the last private edition. 有些事情必须要澄清的是，因为今天的第1场呢是媒体场哈。那这个时候呢，其实姚和成 K 大也有被邀请。那他一来的第一时间就抓着比尔博士问了一个问题，说这一个版本是不是私藏系列的最后一支酒 I think he must have heard this from Macallan. 我觉得他这个讯息的来源应该是来自于竞争对手。But it's not true. I already have number 8, 9, 10, and 11 under development. 这个讯息是完全错误的哈，因为目前来说，在我的酒窖里面，私藏系列的第8、9、10、11的版本都已经在酒窖里在进行了。So I think we have about an hour. 那我们大概会有1个小时的时间。And then of course there'll be some questions and answers afterwards. 所以整个过程大概1个小时，然后接下来就是开放让大家问问题的时间了。So the main thing is to taste the whiskey. 所以主要的事情是关于品尝威士忌呢。But on the screens I've got some slides to try and explain what I was thinking when I created this whiskey. 在品尝之前呢，我们会透过电视荧幕上面的资料跟大家分享为什么或者说打造这一款私藏系列的起源跟整个的发展。So don't worry too much about this first slide. It's marketing bullshit. 那第一张画面来说，不要想太多，这个跟行销可能关系比较强烈的内容。I think a very nice picture. That's a very beautiful suitcase. 非常好的一个图片影像哈，那特别是那个箱子蛮漂亮的。So this is number 7 in the private edition range. 所以今天我们要一起体验的是第7版的私藏系列。I'm sure some of you will have some of the earlier bottles. 我想在座的朋友应该有些朋友也有收藏之前的酒款。The first one in 2010 was Sonalta PX. 所以2010年的第1个版本呢，就是 Sonata PX。So this got the series off to a good start, and it won the Jim Murray Whiskey Bible Single Malt Scotch Whiskey of the Year. 那这一款酒也开始了私藏系列一个很好的开端，因为 Jim Murray 的威士忌圣经里面有把这一款酒给予年度威士忌的一个抬头。And this was an experiment. It was the first time I'd used Pedro Jimenez sherry. 那这一款酒也是我第一次用 PX 桶。I liked the results of this, so that's why I've started using PX casks in Glenmorangie La Santa. 那由于整个的成果跟报告的反应是非常好的，也造就了我将 PX 桶陈酿的这一个做法，运用在我的 La Santa 43度12年这一款酒里面，就是一样的酒质把它放进去。And I did change the recipe of La Santa based on feedback I got mainly from consumers here in Taiwan. 那概念上新的 La Santa PX 43La Santa 43度的12年雪莉风味的一个改变，很重要的一个讯息的基础，以及为什么要回应，是因为台湾消费者的反应。So we do actually listen to our consumers. 所以我真的有在倾听你们的声音。
Number 2 was Finalta, which was my attempt to recreate the way I imagined Glenmorangie would have tasted 100 years ago. 那第二款是 Finata， 那 Finata 主要是它的风味呢，的起源是在于，在酿酒记录中存在着过去格兰杰曾经存在的风味，所以这是一款复刻版的格兰杰，把100年前曾经存在的味道再度重现。And I used part of the recipe. I used some medium peated Glenmorangie. 所以在这款酒里面有一部分的酒质有运用到中度泥煤烘烤的麦芽所打造出来的酒质，然后在这一款酒里面呈现。Of course, I wasn't trying to recreate Ardbeg. I just wanted a little bit of smokiness. 那我并不是要让它复刻出像阿贝这么强烈的泥煤味，主要是呈现出部分的美感。啊，泥煤是一部分的一个角色。2012 Private Edition number 3 was R10, and this was a classic wood finish. 那第3款的话就是12年的 R10， 那主要它是运用到了葡萄酒桶的一个陈酿的一个过程的一个呈现。I used wine barriques from the famous Tuscan vineyard Sassicaia. 所以不同形态的橡木桶去打造不同的可能，所以选择了意大利的知名的红葡萄酒庄 Sassicaia 的红酒桶进行酿造。And this one was my own personal favorite in the range. 那在这个系列里面来说的话，如果真的要挑一支说是我最喜爱的，应该就是这一款了。In 2013, this was a 19-year-old whiskey. It was called Elanta, and the spirit was all matured in virgin toasted oak barrels. 那第4款在2013年的时候发表了这一款 Elanta， 那这个是19年的 single malt， 因为上面有标年份。那它用的桶型的变化就是运用了全新的美国橡木桶，但是它并不是炭烧桶，它是烘烤桶 toast。In the Jim Murray Whiskey Bible, this went one better than Sonalta. This won the World Whiskey of the Year. 所以这一款Elanta 呢，又比 PX 的获得的奖项又更重要了，因为Sonata PX 拿到的是苏格兰年度最佳，但是 Elanta 是拿到全球年度最佳威士忌。And I was highly pleased with this because we'd already won it twice for Ardbeg 10 and Ardbeg Ugadal, so it was nice to see Glenmorangie winning. 所以Elanta 得奖呢，对我来说我是非常高兴的，因为在Elanta 得奖之前，阿贝10年得过了1次 ，Ugadal 也得了1次。那大家可能会犹豫说是不是阿贝做的比格兰杰好？还好这一支有得奖，表示格兰杰也很好。So when it was introduced, the sales of Elanta were quite slow to start with. 当初 Elanta 发表之后的销售，其实算是平稳，慢慢的、顺的在卖。But then when it won World Whiskey of the Year, it just disappeared. It's all gone. 当威士忌圣经一发表是年度全球最佳威士忌的时候，瞬间市场上就找不到了。I was in San Diego in California about 5 weeks ago. 基本上我大概5周之前的话，我是在加州的圣地亚哥。I found an obscure, very small liquor store, and I found 3 bottles of Elanta. 在圣地亚哥的一个小酒庄里面呢，被比尔博士看到了，还有3瓶的 Elanta 在他的架上。They're not there anymore. 那3瓶现在已经不在了。In here. 我已经把它处理掉了。So in 2014 was another wine cask wood finish, Companta. 那2014年的时候呢，另外一款用葡萄酒橡木桶进行酿造的私藏酒，私藏款发表了，就是 Companta。I used 2 different types of wine cask. 那这里面我有用到2款不同的葡萄酒桶。But the main one was a very famous Burgundy vineyard called Clos de Tart. 在比例上高比例的是运用高比例的元素是有运用到
法国勃艮第的一个名园叫Clos d'État 特级葡萄园的红酒桶。Mr. Murray didn't like this one quite so much. 金姆瑞先生对这支酒的喜好度好像也不是很高。Anyway. 这个就再说吧。He doesn't pay my wages. 所以基本上他也没对比尔博士有什么额外的付出，所以也就算了。So last year was an experiment I started off about 12 years ago using winter barley. 那去年的时候呢，的酒款是大概在12年前的时候，我开始尝试着用冬麦来当做原始的材料的开始，来打造这一款。In the Scotch whisky industry, we only use spring barley. 那在苏格兰威士忌、麦芽威士忌产业，普遍用的是春麦， which will give us higher levels of alcohol. 春麦至少有一个好处，就是它的酒精的出酒率是比较高的。But I wanted to try winter barley to see if there was any difference in flavor. 那对我来说，我是想试用冬麦，看看最后酒的表现能不能呈现不一样的风味跟美感。And the result of the experiment was, yes, there was a little difference in flavor. 那最后的评估出来的成果是，的确是存在着不同，在于一些细微的风味部分。And now, finally, right now, it's private edition number 7, which is called Milshin. 那当然，进入到了今年，就是第7版的市场系列，它的名字叫 Milshin。So the next 2 slides, it just shows you some of the awards these whiskies have won. 接下来的两三张的图表呢，只是让大家分享，跟大家看看有这几支酒得了多少奖。And in fact, my boss, our chief executive, sets me a target each year of winning so many medals and awards. 那基本上呢，我的老板就是格兰杰的总执行长呢，对比尔博士是有设定目标的，每年要得到多少奖。So lots of pressure on me. 所以这个是有很大的压力的。So for most of the private edition range, like Sonalta, like Companta, like Arcane, I've used this classic technique of buying a particular type of wine barrel, maybe from a vineyard which I liked, maybe because the wine had a particular flavor. 那关于 Sonata 或者是 Arcane 跟 Companta 呢，它的概念是去采购优质的葡萄酒桶。而这个葡萄酒桶呢，它的基础是在于